Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So today topic is about liquidity. So liquidity part 1 and bilaabana or basics in terms of liquidity arabna inaan barno. So liquidity maxaa waay horta ogaada liquidity is one of the base or one of the most important topic in forex or suuqan waa liquidity. So liquidity maxaa laga wadaa marka waa inaan fahanno horta laftigeeda. So intaan fahmin waxa ku qoraa liquidity dad baa dhaha marmar LL dhan or waxa lagu dhahaa signka marmar waxa arkaysaa umaleena sign hash la kulmasa mar waxa la kulmasa qof oo dhiganaya sign on S or dollar ahaan oo ka wado mar dhiganaya arkaysaa. So waxa soo dhan waxay ka wadaan liquidity. So liquidity maxaa la wadaa guys? Liquidity waxa waa money. Liquidity hada maqshi waa money. Suuqa waxa dhaqaajiya waa money. Without money market will not move. So suuqa waxa dhaqaajiya the fuel of the market waa liquidity. So waxa dhaqaajiya suuqan waa lacag waa. Without money market will not move. So qasab waxa waa inaan barno liquidity or meelaha ee lacagtu taalo. So suuqa waa inuu soo qaato meel kasta ka hadli doono oo suuqa lacagta ay taalo meel kasta ay lacagta taalo suuqa waa inuu aado mise waa inuu soo qaato waa. So ma fahmeyshaas? So waa inaan fahno the types of liquidity. So volume waa dhaqaaqa mise xooga. So that volume waxa keena maxaa waay liquidity. So what brings volume is liquidity. Liquidity maxaa waay? Liquidity waa money mise lacag waay. So market will not move without liquidity or without money. So the fuel of the market were liquidities. That's why we are learning liquidity basics. So basics are data waxa laga wadaa waa bilowgaasna waxa waaye types of liquidity na barno or meelaha ee lacagu taala or in terms of structure waa halkee. The first one waxaan baranaa liquidity ahaan waxa la swing high iyo swing low. Swing high iyo swing low. Meeshan waa meesha ay lacag taalo always ana qasab ina fahanto waa meaning ogaada horta taas waa kala no problem but meesha ay taalo horta ogaano or aan barano. So the first one waxaan dhigi kana waa swing high mise swing low. Swing high swing low. An example hadan bilaabo waxa dhana if the market is up trend waxa sameeyaa high waxa sameeyaa low. So this is the swing low that created the break of structure or the boss waxa sameeyay waa swing logan or this low. So this low haduu yahay madam uu yahay this is where the money is. Lacagtu ha meesha taalo waxa dhana waa the swing low. So this swing low the lowest point always waxa taala lacag. So madam ay lacag taalo waxa dhana hor waxaan ku qornaa waa x aan saa u qornaa. So waxa dhana waa x. So x means hada aragto or x hash amal hada maqashid x tan amal waxa la wada it is a liquidity meel ay taalo mise lacag meel shay taalo. So waxa dhana meesha number 1 waxa ka hadlana swing low. Any swing low suuqa sameeyo. You know what is swing low? Waana qana swing low waxa la wada swing low waxa dhana waa it is the last low or the lowest point that created the break of structure. Waa logo ugu dambeeya oo logo hoose logan ugu dambeeya. Okay, why what's wrong? So the last low or the swing low that created the last break of structure waxa sameeya break of structure ugu dambeeyo and dikana what dikana it is a swing low and dana measures. So inta kaliya laga raba ina fahantid. Where's the charger mark? Yeah, so sorry. So that is the swing what? That is the swing low. So any price or any male etalo lag or number 1 waxa dhana is swing low is where male ka suuqa do swing low the lowest point always waxa taala lag or that is where the money is or meesha lacag taalo waa halkaas aan dhigi kana meeshas and yeah so that is the swing what? That is the swing low. Now so any price madam swing low maxaa dhana kan swing low waxa dhana why because wuxuu sameeyay break of structure so wuxuu sameeyay what a boss wuxuu sameeyay. So any low the last low lacag baa taala ogo. What about swing high? Swing high also lacag baa taala. So remember if the market is down 10 so let's say if the market is down to it create the swing highs the highest point. So suuqa haduu san sameeyo low and now high gan sameeyo and now low gan sameeyo. So that's the break of structure or boss. Now the swing high, the highest point halkee noqonaysa. The highest point waxay noqonaysa this high noqonaysa. So kan waxaan dhigi kana it is the swing high and this one maxaa taalaan dhigi kana lacag baa taala. So we can say this one is a liquidity or that's where the liquidity is or lacagtu meesha taalo.
lacagtu meesha taala maxaa ka wadaa waxa dhana guys waxa waa number 1 waxa ka hadlana meesha lacagu ay yaalaan the liquidity where the liquidity is so number 1 waxa dhana swing low and the swing high so waxa dhana this one is the swing low so swing low gan lacag baa taala suuqa waa inuu yimaado markuu imaanay ana ku faansinay kaliya ogow in swing low or baxa that created a break of structure lacag baa taala always any swing high or suuqa break of structure sameysay also or boss maadaama break of structure inta ka sameysay waxa taala lacag baa taala so suuqa waa inuu aado lacagtaas always so that's number 1 number 2 now waxa waay marka number 2 waxaan dhigi karnaa waa waxa la dhaho range waa fansantiin oo malena range ma dhigi karnaa ya so range aan dhigi karnaa mise waxaan dhigi karnaa consolidation so it is consolidation so consolidation waxa xasuusatina oo malena wax badan ka soo hadalnay and markan waxa waa suuqa markuu sameynayo equal highs and equal lows or waxaan dhigi karnaa double top iyo double bottom the same thing so double top iyo double bottom meaning amal let's say suuqi downtrend market saa u jeedin downtrend waaya so suuqi downtrend amal aan example ka soo qaadno saan u jijibinaya dhawada saan u jibinaya and now logan saa u jibinaya what we expect waxa waa suuqa meeshan haduu ka soo laabto sida u jeedin meeshan haduu ka soo laabto waxa expect gareena inuu break off structure sameeyo laakiin suuqa marmar wuxuu sameeyaa logan uu adkaanaya inuu jibiyo so ma fahmeeshas so madam adkaanaya inuu jibiyo waxa ka asagoo reaction ka soo laabanay meeshaas or that price meesha ka soo laabanay so madam uu ka soo laabto meeshan equal lows waxa la dhahay create garay equal lows waxa ka wada labadan low madam uu isleeyihiin the same price ay tahay waxa dhana equal lows so equal lows any equal lows are aragtid number 1 number 2 waaye equal lows are aragtid that is where the liquidity is or meesha lacagtu taalo equal lows also always lacag baa taalaan dhikana so waxaan we can mark this point so we can say this one x waxa ka wada marka x aan isticmaal haasha isticmaal kartaa that means waa meesha lacagtu ay taalo laga wada what about equal highs the same thing also the equal highs also number 2 and equal highs can also the same way so equal highs waxa la wada now the equal highs sidoo sameeyo suuqa or sidoo baalka sameeystoon the equal highs so let's say amal also this one is an uptrend market wuxuu sameeynaya high wuxuu sameeynaya low and now also another high sameeynaya kadib uu ka soo laabanaya kadib wuxuu fail gareynaya inuu high-gan jibiyo high-gan to create a break of structure so maadaama uu fail gareynaya high-gan inuu jibiyo wuxuu sameeynaya waxa la dhaho equal highs haduu sameeyo meesha wuxuu generate gareey mise wuxuu sameeyay lacag so waxaan dhigi karnaa meeshan wuxuu sameeyay lacag uu sameeyay so lacagtan waa inuu soo qaato so this one waxaan dhahnaa is x aan dhahnaa so x waxaan dhahnaa why because waxa jira so qasama double top ina dhigno or ina equal highs dhigno but waxa expect gareena or waxaan dhigana hash mise xx so setting kaada imaanaysa trendline kan kadib waxa ku qori kartaa hash kaada ku qori kartaa or waxa ku qori kartaa x kaada waxa doontid ku qori kartaa muhiimada waxa way ina fahansantahay meeshan waxa ka wada lacag baa taala soo suuqa waa inuu xaqitaankana waa ka hadli doona but waxa laga rabaa ina fahantid meesha waxa laga wadaa lacag baa taala laga wadaa so lacagta taala waxa way liquidity or that's where the liquidity is and it can as an equal highs liquidity is waxa laga wadaa guys waa markii meesha dadka ka soo galayaan waxa laga wadaa now an example adan fancy double top kan or equal lows kan maadaama suuqan halkan ka soo laabtay dad ba a lot of buyers inta ka soo galay oo waxa u maleena suuqi ina la calinaya hadeer so maadaama price action traders amal so maadaama ay misanyiin ina suuqa la calinayo equal lows kan laga calinayo qasab waxa way lacagtooda meeshan ka soo galayaan suuqa so maadaama meelahan ka soo galayaan that means lacag baa taala lacagta taala waa lacagta the buyers lacagtooda taala and that is the stop loss so stop loss kaas lagu dhaha that is the liquidity where is it so what we expect waxa waa suuqa inuu lacagtan soo qaato intuuna dhaqaaqin oo dhaqaaq muujin sida oo qaadanayna ku fahansiinay but waxaan kaliya rabaa inaa fahantiin equal lows equal highs that's number 2 waxaan ka hadalnaa so number 1 waxaan ka hadalnaa swing high swing low number 2 waxaan ka hadalnaa equal highs and equal lows number last waxaan ka hadalnaa wax la dhaho trendline so trendline also was the most important part so trendline ka si u fahmana marka trendline ka sida u fahmana now an example amal waxaan dhahnaa trendline and if the market is an uptrend now let's say an example amal sida u jeedid suuqi wuxuu ku sameeyay this is the main swing high swing low kadib suuqi wuxuu ku sameeyay break of structure and now break of structure asagoo ku sameeyay
waxa dhan okay suuqiya soo laabtay kadib wuxuu create an uptrend market or rough or sun oo socdo. So this one is an uptrend what? An uptrend market. So trend line waa taqaanina waxa la wadaa 10 waa wax socda, line waa line la saaran, meaning amal soo saarana if hadu sun noo sameeyay creating something like this amal or sun 10 line saas noo sameeyay, what you can use what this trend waxaan dhihi karnaa now this is the trend line we are expecting, or this trend line lacag baa taala. lacagta taala maxaa waaye? lacagta taala waxa waaye guys, waxa waaye if the market amal hadu saa u create as a trend line liquidity. So if hadu saa u bounce gareynaya meeshaan line ka kala laabanaya, that means dad baa trend line ka isticmaala buy ka galgala suuqa. So waxay sameynayaan line kan saa u saaranayaan, line kan saas markay straight uga dhigaan maadaama uptrend yahay, saas markay u saartaan suuqa waxay sugayaan inuu soo tab gareeyo. markuu soo tab gareeyo kadib buy meeshaan ka dhigeen, uu soo tab gareena kadib buy ka dhigeen meeshaan, uu soo tab gareena kadib buy galeen. So suuqa waxa waaye qasab waxa waaye maadaama uptrend meeshaan soo create gareeyay lacag baa taalo laga wada or x aan dhihi karnaa meeshaas. So x maxaa dhahnay waa because it is an uptrend what? It is an uptrend or it is a trend line liquidity aan dhihi karnaa. So kan camal waxaa dhahnaa waa trend line liquidity. So trend line liquidity, what type of trend? Uptrend waaye meeshaan. So downtrend hadduu yahayna waa sidee? Downtrend asaan waaye, let's say suuqa it is a downtrend market saan u sameeyey kadib u soo laabtay kadib waxa lagu tusayaa a downtrend move saan camal saa u daadanay. So maadaama downtrend saan noo sameeyay trend line oo saan downtrend waxa sameynaa trend line keena soo qaadanaa. trend line kayga markaa soo qaato, so trend line kayga markaa soo qaato saana u meesha gareena looyadan saas isku xiraya. So looyada saas markaa ugu xira waxaan dhahayaa this one is what? A trend line liquidity. A trend line liquidity waxaan ka wadaa now suuqa maadaama trend line liquidity tahay waa qasab inuu qaato kadib kadib uu soo daadan karaa marka. So meel kastoo lacag ay taalo, meel kastoo liquidity taalo suuqa waa inuu qaato. So the process of suuqa, so inta kaliya waa trend line ka. trend line waxaan baranay the trend line uptrend, the downtrend, trend line waa kan, uptrend na waa kan. midda kale maxaan baranay range-gan equal lows, the equal highs. This one waxaan baranay the swing low and the swing high aan baranay. inta ma baranaya. So next part maxaa waaye marka? The second part waxa waaye now and what is called sweep of liquidity waxa la dhaho, or waxa la dhaho grab of liquidity. waa taqaanina umaleyna grab of liquidity maxaa la wada marka? grab of liquidity means a sweep of liquidity waa the process of the market taking out that liquidity. waa the process uu suuqa ku qaadanayo that liquidity, mise liquidity-ga lacagta meesha taalo meesha siduu u xaaqayo la dhahaa sweep of liquidity. sweep of liquidity waxa la wadaa markuu suuqa xaaqayo lacagta meesha taalo. An example camal the first thing waxaan ka hadalnay the swing high, the swing low. swing high, swing low ma ka hadalnaya. So swing high if the market creates something like this and now saan u sameynayo kadib high gaasa u sameynayo. waxaan dhahnay maadaama break of structure inta ka dhacday our trend line haddaan qaadano meeshan baa lacag taalaan dhahna. So suuqa hadduu u soo laabanayo meeshaan, let's say suuqiya soo laabto, suuqa hadduu ku soo laabanayo meeshaan, so suuqa hadduu ku soo laabto meeshaan the process of taking out this liquidity lacagtan swing lowgan uu qaadanayo waxaan dhahnaa it is a sweep of liquidity, means a grab of liquidity. So the process of taking this liquidity waxa la grab of liquidity mise hal mar charger aan gelinaa. Okay, so waxaan dhahnay the process of taking out this liquidity maadaama meeshaan lacag ay taalay oo dadka waa qasab inuu ka saaro. So the process of taking out this swing low or lacagtan la qaadanayo waxaan dhahnaa waa it is a sweep of liquidity or a grab of liquidity. waa markaa la qaadanayo this low, swing lowgan la qaadanayo. The second one waxaa waaye marka the second one is swing highs aan ka hadalna. So if the market creates something like this low and now high and now suuqan saa u soo daato and now if we have this swing high gan halkaas highest point ada haysano, now this is the swing high. So meeshan waxa dhaana waa meesha lacagtu taalo x aan saa u saarnay, x saas ma saarnaya. So maadaama x saa u saarnay or x ka saa u saarnay, what are we expecting? What we expect waxa waa ina lacagtan la qaato. The process of taking out this lacag maxaa dhaanay waa sweep of liquidity, mise grab of liquidity. So what we expect waa ina saa loo qaato. Once it's been taken out
what we expect is a reversal or inuu daato suuqa. So intuuna soo daadan muxuu sameeyey suuqan xoogu ku soo daato suuqan oo soo daadan xoogan ku soo daadanayo wuxuu ka soo qaatay lacagtan uu qaatay. So the swing high liquidity uu ka soo qaatay daaditaankan uu daadanay. So lacag suuqa inuu dhaqaaqo waa inuu lacag qaato. Waxaan in order the market to sell it has to buy fast. So the process of buying is sweeping this liquidity or this swing high liquidity kadib suuqiyo soo daata arkasa or falling after sweeping this what swing high liquidity markuu qaatay oo daadanaya arkasa. So the same thing here. So suuqan waa inuu orta lacagtan qaato. Lacagtu qaato waa lacagtay swing loo qaatay kadib waxa arkasa suuqiyo daatay oo cirka galay markaas oo the highest point aaday. So the process uu sameeyay waxa way sweeping this liquidity kadib a pump. Kan muxuu sameeyay sweeping this liquidity kadib a drop after sweeping after sweeping that liquidity also. So that is the swing low, swing high. So man, next step the next one waxa waaye let's say waxa dhana equal lows and equal highs. So let's say suuqi saan oo soo daadanaya highs saan oo soo daatay and now the market creating the same equal lows. So process of like this one amal. So maadaama saan equal lows oo soo laabtay hadduu sa oga soo laabto meeshan dad waxa jira isticmaala waxa la dhaho neckline ina xasuusitiin maaqan. Neckline waxa la wadaa waxa maadaama equal lows oo sameystay awal waxaan sameyn jirnay high ana saa line u saarin jirnay kadib waxaan dhigi jirnay suuqa meeshan uu ka tagaya oo cirku galaya. So suuqi waxa arkaysaa maadaama there is a lot of buyers meeshan equal lows kan lacagtan uu sameeyay or generating this low this liquidity mise equal lows liquidity and generating waxa iska dhaaf maadaama lacagtan equal lows kan uu sameeyay suuqi waxa arkaysaa taking out this liquidity that is being generated. So asagoo la baxayo saan oo la baxaya. So the process of taking out maxaan sweep of liquidity or grab of liquidity. So sweeping that lows liquidity kadib suuqiyo cirka aaday sidoo rabay awal oo sidii la rabay awal cirka soo aaday. So intuuna tagin muxuu sameeyay suuqa intuuna tagin waxa way lacagtan la baxay kadib cirku gal after taking out after taking out this liquidity. So meel ka soo lacagta la suuqa waa inuu qaato intuuna dhaqaaqin mise intuuna cirka gaalin mise intuuna hoos tagin. So inuu lacagta qaato. So it has to take out that liquidities before pumping or before falling. The same thing also they can equal highs. So if we have the equal highs also the same thing, right? So we have this one. So if we have this process also san hadai the equal highs, the market has to sweep that liquidity. So equal highs kasasa online kasasa. So the first thing why the market has to take out that equal highs equal highs liquidity. So sweeping that highs and now kadib a fall and they can measure. So see the origin suqasa sweeping that liquidity, taking out that equal highs liquidity, kadib a fall from that price, sweeping that liquidity. The process of sweeping kadib a fall. And that is how the market does on that process also. So that is how it is and they can. Trendline liquidity also the same thing. So trendline liquidity suqi waxa arkaysaa break of structure, the main break of structure kadib an uptrend market. So san haduu sameeyo kadib waxa arkaysaa line ka saadan soo dhigano. So let's say this is the trend line liquidity. So if we have this price, so waxa arkaysaa now suuqiyo sweeping this liquidity, taking out everybody who was buying fast. So this trend line liquidity qaadanayo kadib dhaqaaqayay u dhaqaaqay meeshaas. So the same thing uu suuqa sameeyaa always and kana. So how we can combine now the point and combine garana waxa waa the entry checklist ina baranay plus this liquidity and combine garana inshallah. So let's socdo the second part and that is the theory part rabnayna ka hadalna inshallah. So this one kaliya waxaan rabaa inaad fahamtid or inaad baratid or inaad fahamtid types of liquidity. Waxaan dhahnay swing high liquidities, swing lows liquidity, and equal highs, equal lows, and trend line liquidity. If it is a downtrend market, downtrend adu yahay. So let's say we have this low, this high, this low, and now this is the downtrend liquidity amal something like this adu so form gare suuqa. So what we can say waxa waaye or what we can do waxa waaye we can mark out this trend line liquidity. So trend line liquidity waa downtrend liquidity. So madam downtrend yahay suuqa it has to sweep this liquidity before falling. So waa inuu qaato liquidity gan. So waxa arkaysaa suuqiyo mar saa oo soo qaatay kadib saa oo soo daatay after taking out this trend line liquidity.
so lacagtan trendline liquidity aan asoo qaatay arkasa before intuna dhaqaqin waxa arkay xataa euro USD trendline liquidity aan ku sheegay ano an example intaan ka tusay fiiriyaatay last day oo maleynaya or last balki and the trendline liquidity before a fall an example amal. So if we have the lower time frame and so let's go to the GBP USD. It was GBP USD. So now enterprise can arrive in fit. So this one was an uptrend trendline liquidity. So inshallah examples so or samayn, but an example of this uptrend trendline liquidity work موجودة مشان. So madam sa form garanayo this one the market وحسمي it took out this liquidity. After taking out this liquidity كدب أو دقاقي. So my measures. So in clear right. So we're gonna do practice on the liquidities, but this video clear وحساب سنة theory part and ساسنا دمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.